హాయ్ వీవర్స్, నా పేరు కిషోరు. మీరు చూస్తున్నది ప్రజా టీవీ. నా ఛానల్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోకండి. నా వీడియోలు ముందుగా మీకే రావాలంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఈ వీడియోలో కంప్యూటర్ ఎలా ఫిట్ చేయాలన్నది చూపించబోతున్నాను, చూడండి. పూర్తిగా ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత సొంతంగా మీరే ఒక కంప్యూటర్ తయారు చేసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. క్యాబినెట్, ఇది వచ్చేసి SMPS కంప్యూటర్ పవర్ సప్లై. ఫస్ట్ దీన్ని బిగిస్తున్నాను, చూడండి. ఈ విధంగా పెట్టుకొని ఇలా పెట్టేసి తర్వాత 4 స్క్రూలు వస్తాయి. ఆ స్క్రూలతో ఫిట్ చేసేయాలి. ఫిట్ చేసుకోవాలి, టైట్గా ఫిట్ చేసుకోవాలి. హార్డ్ డిస్క్, ఇది 500 GB హార్డ్ డిస్క్. ఇలా ఫిట్ చేయాలి దీన్ని. ఇలా అక్కడ ఆ 2 హోల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, అట్లా కరెక్ట్గా అట్లా 2 హోల్కి ఎదురుగా పెట్టేసి 2 వేలు ఎదురుగా పెట్టేసి అక్కడ 2 స్క్రూలు వస్తాయి. ఆ 2 స్క్రూలు ఫిట్ చేసేయాలి. అక్కడ ఒకటి, ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇక్కడ. ఆ 2 స్క్రూలు పెట్టేసి ఫిట్ చేసేస్తే హార్డ్ డిస్క్ అక్కడ ఫిక్స్ అవుతుంది. ఫిక్స్ చేసేయండి. ఫిక్స్ చేసేయండి. హార్డ్ డిస్క్ బిగించింది, చూడండి. హార్డ్ డిస్క్ ఫిక్స్ చేశాను. మదర్ బోర్డు, అక్కడ ఫిక్స్ చేయాలి ప్లేటు. అక్కడ మదర్ బోర్డు వస్తుంది, ఆ వాల్స్లో కరెక్ట్గా కూకుంటుంది, ఫిట్ అవుతుంది కరెక్ట్గా. అందుకని అది అక్కడ సెట్ చేయాలి. మదర్ బోర్డు అక్కడ పెట్టేసి అక్కడ స్క్రూ 3-4 స్క్రూలు ఉంటాయి. స్క్రూలు బిగి చేయాలి. అక్కడ ఒక స్క్రూ వస్తుంది. ఆ స్క్రూ ఫిట్ చేసేయాలి. ఇక్కడ స్క్రూ వస్తుంది, ఆ స్క్రూ కూడా ఫిట్ చేసేయాలి. అన్ని స్క్రూలు ఫిట్ చేసేయండి. ఇది వచ్చేసి DVD ర్యాము. దీన్ని వచ్చేసి ఇక్కడ ఫిట్ చేసుకోవాలి. అలా ఫిట్ చేయాలి. అలా పెట్టుకొని
సైడ్ తిప్పుకొని 2 స్క్రూలు ఉంటాయి. అక్కడ ఒక స్క్రూ, అక్కడ ఒకటి, ఆ 2 స్క్రూలు టైట్ చేసుకోవాలి. ఆ 2 స్క్రూలు టైట్ చేసేయండి. ఇది వచ్చేసి పవర్ సప్లై వైర్స్. ఇది వచ్చేసి 20 పిన్ ఉండే కేబుల్. ఇది మదర్ బోర్డ్ పవర్ సప్లై. ఇది వచ్చేసి 4 పిన్ ఉండే కేబుల్. 4 పిన్ ఉంటుంది, 12 వోల్ట్. ఇది 4 పిన్ కనెక్టరు. 4 పిన్ కనెక్టర్ అక్కడ సెట్ చేయాలి. ఇది అక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇంకా టెస్ట్తో చూపిస్తాను. ఇది అక్కడ చూడండి, అక్కడ ఉంది దాని స్లాట్స్. ఆ స్లాట్స్లో కరెక్ట్గా అది బిగి చేయాలి, కరెక్ట్గా ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఇది 4 పిన్ కనెక్టరు, కనెక్ట్ చేసేయండి. శాటా కేబుల్ ఇది. అదే ఈ కార్నర్ కింద అలానే ఉంటుంది షేపు. అక్కడ బిగించాలి. హార్డ్ డిస్క్కి ఎల్ మాదిరిగా బెండ్ అయి ఉంటుంది, దాంట్లో కూడా అలానే ఎల్ బెండ్ ఉంటుంది, అక్కడ ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఇంకొక హ్యాండ్ వచ్చి మదర్ బోర్డ్లో ఉండే షాటా స్లాట్స్కి కార్నర్లో కనిపిస్తుంది కదా, రెడ్ కలర్, అదే ఇక్కడ దానికి ఫిట్ చేసేయాలి. ఇది వచ్చి పవర్ సప్లై. ఇది కూడా హార్డ్ డిస్క్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. హార్డ్ డిస్క్ పవర్ సప్లై అది. కనెక్ట్ చేసేయండి హార్డ్ డిస్క్ పవర్ సప్లై. ఇది హార్డ్ డిస్క్ శాటా కేబుల్. ఎల్ల మాదిరి బెండ్ అయి ఉంటుంది అక్కడ. హార్డ్ డిస్క్లో కూడా అలానే ఉంటుంది, చూసి కరెక్ట్గా బిగించుకోవాలి. ఇదే ఆపోజిట్లో పెడితే పట్టదు, అది అట్లే పెట్టుకోవాలి. మదర్ బోర్డుకు ఉండి ఆ కనెక్ట్ చేసేసుకోవాలి శాటా స్లాట్స్కి. ఇది వచ్చేసి ర్యాము. ఇది వచ్చేసి ర్యామ్ స్లాట్ ఇక్కడ ఉంటుంది. దాంట్లో కరెక్ట్గా ఫిట్ చేయాలి నీట్గా, పక్కకు పోకుండా. ఇది అంత కరెక్ట్గా ఫిట్ చేసేయాలి అక్కడ ఆ స్లాట్లో. ఓకే, ఫిట్ అయిపోయింది. ఇది వచ్చేసి DVD రైటర్ డేటా కేబుల్, శాటా కేబుల్. ఈ శాటా కేబుల్ వచ్చేసి డేటా పర్పస్ యూజ్ చేస్తారు. అది వచ్చేసి శాటా స్లాట్లో బిగించేస్తారు. ఒక ఎండ్ వచ్చేసి DVD ర్యామ్కి బిగించింది, సెకండ్ ఎండ్ వచ్చేసి ఇక్కడ బిగిస్తున్నాను మదర్ బోర్డ్లో కనెక్ట్ చేయాలి. ఇది ఆల్రెడీ చూపించినాను, మళ్ళీ తీసేసాను అడ్డం ఉండి అని, అందుకే మళ్ళీ బిగిస్తున్నాను. ఓకే, ఓకే. మదర్ బోర్డు కనెక్ట్ చేసేయాలి. అది మదర్ బోర్డు పవర్ సప్లై కేబుల్.
ఇది పవర్ సప్లై కనెక్టర్. ఇది DVD ర్యామ్ కనెక్టర్ కనెక్ట్ చేయాలి. ఈ కనెక్టర్ అక్కడ ఉంది, DVD ర్యామ్ పట్టుకున్నాం కదా, అలా అక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, కనెక్ట్ చేసి అయింది. కనెక్ట్ చేసినాను ఆ కనెక్టర్కి. ఇది DVD ర్యామ్ అది. ఓకే అన్నీ కనెక్ట్ చేసి అయింది. కనెక్షన్ అన్ని వైర్లు కనెక్ట్ చేసినాను. CPUకి కనెక్ట్ చేసి పవర్ సప్లై ఆన్ చేసినాను. ఇప్పుడు CPUలో పవర్ ఆన్ బటన్ ఆన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇది పవర్ బటను. ప్రెస్ చేయాలి. ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ గ్రీన్ లైట్ వస్తుంది, తర్వాత రెడ్ లైట్ వస్తుంది. ఓకే, సిస్టమ్ ఆన్ అయిపోయింది. ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోలో సాఫ్ట్వేర్ ఎలా అప్లోడ్ చేయాలనేది చూపిస్తాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం చూస్తూనే ఉండండి.